So okay, let me share my screen. You are able to see my screen, right? Nice. So okay, in yesterday's class, we have discussed about the grid, and also we have discussed about shapes, right? Different type of shapes, how we can create it, right? So today we'll start the animations, and then we'll proceed further. Okay. Again, I'm asking if you guys have any doubts, you can ask me. So till now, whatever we have discussed are the major topics and important topics. So from now, these are going to be kind of add-ons. Okay. So from now, these are going to be add-ons. So these are not very mandatory, but good to know kind of things. Okay. So before going to animations, I will tell you few other text-related properties. Okay. I'll tell you few text-related properties. Please mute if you don't have any doubt. Someone unmuted. If you guys don't have any doubts, please unmute. Sorry, please mute yourself. Everyone, please mute. Okay, fine. So let me just create a simple file here, class 18.html, and I'm going to create class 18.css. Okay, so you just create the basic thing. Bhavita, we'll see at the end of the class. That's why I asked multiple times. We'll see at the end of the class. So I'm just creating a simple reference to the CSS. So these basic things and all, every class we are discussing, kindly do not make the mistakes. Okay. The same thing we are doing in every class, right? Still the people giving wrong answers in the tests. CSS3. Okay. So I will just create a simple string here. Just copy paste it. So today the topics. So first topic we'll discuss about text properties, few more properties about the text, and we'll discuss about 2D, 3D. How can we create 2D shapes and 3D shapes? Okay. Yeah. Shall we proceed further? Instead of text properties, yeah, fine. Okay. So now let's see the text property. Div h3 text properties. I'm just creating a p tag here. Sample text, sample text, and I will be giving a class name. Okay, text content.
So let's open this with the live server. Open with live server. So this is our web page which we have created right now. So now let's see some text properties. So till now we have discussed very few properties, right? We have discussed about the color, right? So which will just change the color of this property. Text color. So why this color not changed? It's just inspected. There can be some import issue. Just go back. So this is okay. So style sheet, right? Spelling mistake. Now you can see the text color. So there are multiple properties are there which we can modify for the text. Okay. So the extra property that now I'm going to discuss is text shadow. Okay, text shadow. So text shadow is the property where we can apply the kind of effect, background colors. So how we are giving the border, right? We are giving the border, right? How we are giving the border 1 pixel solid red. So this is how we will be giving the border, right? When we give this, you can see the border has been appeared. So text shadow is also similar to this, but it will appear behind the text for each and every character. Okay. So text shadow is a property where we can align the content, where we can align the data or the shadow property to the text towards horizontal or vertical. Okay. So what we can give here is we can give the properties like 2 pixel, or you can give 3 pixel, 3 pixel. Here we need to give, you can say go to Indian docs, Indian docs. So you can see for the text shadow, so we need to give the offset X, offset Y, blur radius, and the color. Okay, these four are the properties which we should give. Okay, so first one we need to give the offset X, x-axis. X-axis in the sense it is the horizontal. Horizontally, how we are going to align the content. Vertically, how we are going to align the content, and how much blurriness that we are going to give to our color content. And here we can give the color. Here we can give the color. So 2 pixel, 3 pixel, and this. I'll just remove this. Okay. Now we can see the blurriness has been increased so much, right? So that is why you can see. So you can change the, if we change this 3 pixel to some -3 pixel, okay, you can see it is going towards the upside. Understood? So this one is to change the y-axis. Okay, this one is to change the y-axis. If you want to change the content, if you want to make the content towards right side or left side, then you need to change this offset X value. Okay, if I give -2x, then you can see it went towards left side. If I want to get it towards right side, then I can give plus value. Got it? So this is one of the useful property for modifying the text. Okay. Got it? Let's proceed with some other text related properties. Okay. Some other text related properties. So we have something called text decoration. Okay. Text decoration. So you can see if I give dash text decoration. So what this property will do is text decoration. So text decoration, actually it will control how the content is going to appear. Okay, how the content is going to appear. So we can give underline. Okay, underline. If you want to show the underline to the text,
we can show that. Okay, we can show the underline as well. Okay, and we can show overline as well. Overline. Okay, on top of the text, if you want to show the overline, that we can show. Okay, I'll just give 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel. Okay, so underline, overline, this kind of decoration that we will perform with the help of this text decoration property. Okay, with the help of this text decoration property. Okay, not only that, we can provide the color for the property as well. So this is one, and we can provide the color text decoration. If I want the underline, I can give the underline, and you can give the color as the green, any color that we can give. Okay, and then we can give how we are going to show the line, and we can give the like thickness of the line. Okay, if I am going to give 2 pixel, fine. Now you can see the waves came. The waves came, right. The waves. So like this, we have wavy, and we have other properties as well. Dash. You can see the dash. I'll just disable this. So you can see the dash. So in place of this, you can give the dot. Okay, you can see the dots. So if you want to give these properties, okay, if you want to give this property to the overline on top of the text, if you want a line and if you want to give that, then you can just copy this. Here you can write overline. Overline. Now you can see overline came. Okay, overline came with wave. Understood? So we can give any underline or overline, we can perform it. Got it? This is also one of the useful property. And we have discussed one more property. We have discussed one more property, right? Text align. Text align center. You can see it came to center. If we want to make the text to be center, left, right, we can do it. Okay. If we want to make the text towards right side, then we can give right. We can see the text has been went to right side. If it is left, then text align left. Understood? So this is also one of the important property to align the text. To align the text. Got it? Got it? Okay. Similarly, how we are going to give the text property, text shadow property to the this thing, what you call text. So we have a box shadow as well, so that we can ensure that the box is looking like some sort of card kind of thing, or there is some sort of shadow to backside to the this thing box. So those also we can perform. Okay, that one also we can have it. So now let's see, we can design a simple box now. Okay, so earlier when we saw some sort of website in previous session, we have seen, right, there is a card. I think that is in news today. So there is a website that we have visited. Here you can see the card. You can see the card. There is a shadow back at the back side, right? There is a shadow at the back side, right? So now how can we do that is, we will do that. Okay. So here I'm going to create a div. I'm just going to give box. Okay. We'll discuss this 2D, 3D in the later session. Okay, let's concentrate more on something similar to this. So how we can create something similar to this kind of UI, so that it will be helpful for you when you are going to create your project and all. Okay, so you can see we are going to copy and use the same kind of box and the images, icons, everything. And you can see the hover. Okay, are you able to see the hover? Red color, right? We will create something like this now. Okay, so first we will create the box class. I'll just name the box.
First, what we need to do, we need to give height. Let's give 200 pixel with 100%, 100 VW. So 100 VW in the sense 100 view width, vertical width, 100 view width. So VW in the sense it will align entire screen. It will align fit to the screen. Okay, it will fit to the screen. So I'll just give the border. Okay, we'll just give the border. So border to be 1 pixel, solid, black. Okay. Now let's see. This is our box. Okay, this is our box. Let me just give 70 VW. Okay, this is our box. I'll just reduce the weight to 100 pixel, 150 pixel. Okay, so this is our box. So now what we need to do, we need to design something like this, right? We need to design something like this. So there is a property called box shadow. Okay, there is a property called box shadow. So with the help of this box shadow, we can we can box shadow apply the shadow similar to the text. Here I'm going to give 2 pixel x-axis, 3 pixel y-axis, and the color black. You can see the shadow. You can see the shadow, black shadow. So we'll modify the color to ensure that it is going to be similar to this. Okay, more lighter. So we don't want the border. We don't want the border, right? So we need the shadow for entire places, right? So what we can do is we'll just use this. We can give multiple times -2 and -2. Still comma. Now you can see the border, background shadow, y-axis. Let's just give it 2 pixel. Okay, something like this we can provide. So we need the border radius, right? Border radius. So we need border radius 5 pixel. Let's just give the 5 pixel. Now you can see the border radius has been applied as 5 pixel. So if we want to check the properties of this one, we can inspect it. Okay, you can inspect it and we can see the properties. So where is this div? This is the grid. Just expand it. Inspect this element. Select. So this is the article. So here you can see the box shadow that they have been applied. Border top, border right, right? They have been applied these colors. So if needed, we can just copy this entire thing. Okay. So, but basically box shadow is similar to the text shadow. Okay, box shadow is similar to the text shadow. So I'll just comment this as well. Now you can see our UI. You can see our UI. So you can see the box. So we have applied the box shadow, border top, okay, border top, border bottom, padding, and margin bottom. Margin bottom is not needed. Padding, if needed, we can keep, or else it's not needed. So this is the box.
which is similar to this one. Okay, which is similar to this one. Okay. Now let's align the content. Okay. Now let's align the content here. So whatever the content it is there. Now let's align this content. Okay. So to align this content inside this box, first let's take the elements one by one. So first header, I'll just make the class equals to header. Okay. So in the header we have global, right? Let's just copy this global. We have the global. Okay. So next paragraph tag. Okay. But here you can see in this place we have uh, here one box, okay, and one box at the right side. And in this box, the content has been aligned in column, but these two are in row, right? So for that, what we can do is we can take a div here. Inside this div, we are going to take two more divs. అంటే మనం సెక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ఇట్ యాజ్ ద సెక్షన్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇమేజ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాము, ఇక్కడ వచ్చేసి మన కంటెంట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఇక్కడ కంటెంట్ లో మనకేంటి, we have two properties, right? We have two paragraph tags. So I'll just copy this text. Okay, I'll make the class name as C head, content head. Okay, paragraph tag. This class name as C hyphen data. C hyphen data. Okay, let's copy this content. Let's copy this content. Okay, so ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇమేజ్ అయితే ఉంది, రైట్? We have image, source, alternative message, image, easy. Okay, and here we will give the class name as image. Let's just give user image. Okay, user image, image. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ సెక్షన్ లో ఏం చేసాం, మన కంటెంట్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో ఇమేజ్ అనేది ఇచ్చాం. ఓకే, సో బిలో దిస్ వీ హ్యావ్ ఐకాన్స్ విచ్ ఆర్ అలైన్డ్ ఇన్ ద రైట్ ఇన్ ఎ రో, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దిస్ icons. Okay, so I'm going to take one more div here, image. Okay, or else you can give the button. So here you can give the icon. Let's class icons. Okay, so I'll give you class equals to options box. Okay, now let's design the CSS for this. So ఇప్పుడు చూడండి మన కంటెంట్ అయితే ఇలా ఉంది, right? Our content is like this. But what we need to do, we need to align it properly, right? We need to align it properly. So first, let's take the main box. Okay, so main box lo I'm just going to take display flex. Okay, I'm going to take display flex. Okay, and I'm going to align the content of this flex box into, okay, flex direction. I'm going to mention column. Okay, flex direction must be column. So we have the box here, right? So we don't need to apply it here. Okay, so let's apply it here itself. Let's apply it here itself. Okay, so width we don't need to give.
with automatically it should say. Okay. సో ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది అంటే మెయిన్ బాక్స్ అయితే రెడీ అయింది రైట్ మెయిన్ బాక్స్ ఇస్ రెడీ బట్ వీ నీడ్ టు అలైన్ దిస్ ఇమేజ్ లెట్స్ టేక్ ఏ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ or else you can just copy this image as well copy image address okay I just copied the image address మనం ఏం చేయాలి ఇమేజ్ ని సోర్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి రైట్ we need to mention the image in the source now you can see we got the image right now we got the image so ఈ మూడు అంటే ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉండాలి మనకు రైట్ సైడ్ లో ఉండాలి రైట్ వి నీడ్ ద ఇమేజ్ టు బి రైట్ సైడ్ సో మనకు ఈ కంటైనర్ ఓకే మనకు ఇమేజ్ ఉన్న కంటైనర్ ఓకే వి నీడ్ దిస్ కంటైనర్ టు బి aligned so this is the content let's give the class name main content box so we need this content to be display flex direction so flex direction em avali ikkada row right we need the flex direction to be row you can see this flex direction is in row so height no need to specify the flex direction is in row so you can see we got something similar to this but we need to apply the font size and all right manam font size font color everything we need to apply you can see the image as well image also have some height width and all so let's just inspect the image height and width let's just inspect the image height and width so ఈ image యొక్క height వచ్చేసి height and width is 100 by 100 okay 100 pixel height to 100 pixel width okay we have the image let's first give the class properties font let's just see the font so font size వచ్చేసి 14 pixel ఓకే ఈ ఫాంట్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసి 14 పిక్సెల్ ఉంది ఈ ఫాంట్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసి 16 పిక్సెల్ ఉంది ఈ ఫాంట్ వచ్చేసి 14 పిక్సెల్ ఉంది రైట్ 14 16 అండ్ 14 సో మనకు కామన్ గా 14 ఉంది కాబట్టి వి కెన్ గివ్ ద మెయిన్ ఫాంట్ సైజ్ 14 పిక్సెల్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేయచ్చు ఇక్కడ ఓకే ఫాంట్ వచ్చేసి 14 పిక్సెల్ అనేది ఇచ్చేయచ్చు సో we can give the font family let's give some instance okay yes so what is the font family that they have been applied Rubik okay they have applied the font family as Rubik we can apply the Rubik we have the Rubik is not there what is the second font family Helvetica Arial అయితే ఉంటుంది నాకు తెలిసి we have the Arial sans serif okay so we have the Arial sans serif okay sans serif అనేది మనం అప్లై చేద్దాం okay so now we need to make this text to be 14 pixel right this text to be 14 pixel ఈ టెక్స్ట్ యొక్క ఎలిమెంట్ ఏంటి సి హెడర్ రైట్ సి హెడర్ వచ్చేసి మనకు 14 pixel లో ఉండాలి రైట్ సి హెడర్ టు బి ఇన్ ఫాంట్ సైజ్ ఇది సారీ 16 pixel లో ఉండాలి సో ఇది వచ్చేసి 16 pixel లో ఉంది ఓకే సో లెట్స్ అలైన్ good okay now it is in yes to be 80 vertical width fine so now let me just take this to some other font family so font family let's take something different this is better and this should be in bold right మనకి ఇదైతే bold లో ఉండాలి
సో బోల్డ్ లో ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఫాంట్ వెయిట్, రైట్? ఫాంట్ వెయిట్ వచ్చేసి మనం బోల్డ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాం, రైట్? మనకి రెడ్ కలర్ లో ఉండాలి, రైట్? సో వీ నీడ్ ద కంటెంట్, ఐ మీన్ ద హెడర్ టు బి ఇన్ రెడ్ కలర్. సో హెడర్ రెడ్ కలర్ లో ఉండాలంటే హెడర్ వచ్చేసి కలర్ మనం ఏం మెన్షన్ చేయాలి? వీ నీడ్ టు మెన్షన్ రెడ్. నౌ యూ కెన్ సి, నౌ యూ కెన్ సి the content, this, and only now we need to align the box, the image, right? Image వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి? We have the image here. The border radius వచ్చేసి 5 pixel ఇచ్చున్నారు. హైట్ అండ్ విడ్త్ కూడా అలైన్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో మన ఇమేజ్ ని, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది? సో ఇమేజ్ ని, వ్యూ ఇమేజ్ ని మనం ఏం చేయాలి? వ్యూ ఇమేజ్ ని హైట్ వచ్చేసి 100 పిక్సెల్, విడ్త్ వచ్చేసరికి 100 పిక్సెల్. ఓకే, సో బార్డర్ రేడియస్ 5 పిక్సెల్. ఓకే, బార్డర్ రేడియస్ 5 పిక్సెల్. ఓకే, బార్డర్ రేడియస్ వచ్చేసి 5 పిక్సెల్, రైట్? సో దిస్ టెక్స్ట్ హ్యావ్ నో చేంజ్. ఈ టెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేంజ్ అయితే లేదు. నౌ వీ నీడ్ ద ఐకాన్స్, రైట్? వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో హియర్, HTML icons code. Okay, we can directly go here. Yes. So we need the icons. We can just randomly take 3 icons. Okay. So we can randomly take 3 icons. Later, if needed, తర్వాత మనం అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఐకాన్ కావాలి. I'm just taking this icon mode and some other icon to do this. So third icon I'm going to take some icon. ఏదో ఒకటి random గా ఐకాన్స్ అయితే తీసుకున్నాను. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ అవర్ UI. సో యూ కెన్ సీ అవర్ UI. సో బట్ we don't need the background border everything of the button, right? సో మనం బటన్ ఇప్పుడైతే డిజైన్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ విల్ డిజైన్ ద బటన్స్. సో బటన్స్ వి నీడ్ టు డిజైన్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఇది ఒక కంటైనర్. సో దీన్ని ఒక బాక్స్ లా, సెక్షన్ లా తీసుకున్నాం కదా. నౌ ఫస్ట్ అప్లై సమ్ CSS ఫర్ దట్ బాక్స్. సో బై డిఫాల్ట్ when we apply the section, the display will be in flex, and also flex direction will be in row. But then also we'll apply the flex. Okay, flex direction to be row. Okay, so gap between this will provide 20 pixel. Okay, so 20 pixel, or else you can align justify content space between. Okay, we'll just give the width as 50 VW or 30 VW. Okay, 30 VW వచ్చేసి width అనేది ఇచ్చాం, రైట్? నౌ ద బటన్స్ హ్యావ్ బీన్ అలైన్డ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. మనం ఏం చేయాలి? బటన్స్ కి ఇప్పుడు మనం CSS అప్లై చేయాలి, రైట్? సో బటన్ నేమ్ ఏమని ఇచ్చాము? ఐకాన్స్ అని ఇచ్చాం కదా. సో అన్నిటికీ కామన్ కాబట్టి, అన్ని బటన్స్ కి మనకు సేమ్ UI కాబట్టి వీ కెన్ అప్లై ఇన్ వన్ ప్లేస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ బార్డర్ నన్, రైట్? మనకు బార్డర్ అయితే ఏం అవసరం లేదు, రైట్? బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా మనకు అవసరం లేదు, రైట్? బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టు బి నన్. నౌ ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పరెంట్ మెన్షన్ చేసాం. బట్ మనకేం కావాలి? హోవర్, రైట్? హోవర్ ప్రాపర్టీ అనేది కావాలి. హోవర్ కావాలంటే అండ్ హోవర్. We need the hover property, right? So background color, not background color, color to be red.
Okay, when I take the hover, now you can see the red color, right? You can see the red color. This is how it is designed. If needed, we can make this header also font weight bold. Okay, no, font weight bold. Now it is looking much better, right? Understood? So ఇలా మనం ఉన్న ప్రతి UI ని Is there you a can tight inspect and the purple? you can inspect the please mute. సో ఇక్కడ మనకి ఏ UI కావాలన్నా జస్ట్ ఒక What ఎగ్జాంపుల్ ఇది. Fine, Nalani Kama guys can see. Move. సో మనకి ఏ యూఐ కావాలన్నా వి కెన్ రెఫర్ ద యూఐ వి కెన్ ఇన్స్పెక్ట్ ద యూఐ. ఓకే, సో మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసి దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ తెలుసుకొని దెన్ వి కెన్ అప్లై ఇన్ అవర్ డిజైన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ నోటీస్ హియర్ గ్లోబల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. సో మన క్యాపిటల్ లెటర్ లో కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఓకే, క్యాపిటల్ లెటర్ లో కావాలంటే ఏం చేయాలి? టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. వెన్ వి యూజ్ ద టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద క్యాపిటల్ లెటర్. సో టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూస్ చేసి మనం ఏం చేయాలి? అప్పర్ కేసా లేదంటే లోవర్ కేస్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు డిజైన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యూఐ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్స్పెక్ట్. ఓకే, సో మనం డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అంటే ఫ్లెక్స్ బాక్స్ తర్వాత గ్రిడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ టు డిజైన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యూఐ లైక్ దిస్. అర్థమైందా? సో ఫర్ యూ ద నెక్స్ట్ టాస్క్ ఈస్ యూ షుడ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ హ్యావ్ టు డిజైన్ యూఐ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము గ్రిడ్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రిడ్ యూ కెన్ డిజైన్, యూ కెన్ అలైన్ ది కంటెంట్, ఆర్ మీరు ఫ్లెక్స్ అయినా యూస్ చేసుకోండి, గ్రిడ్ అయినా యూస్ చేసుకోండి. బట్ ఇక్కడ మెయిన్ ఒక మెనూ ఉండాలి. ఏదైనా యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ వెబ్సైట్ ఇండియా టుడే, లేదంటే మీరు నెట్ఫ్లిక్సే తీసుకోండి, నెట్ఫ్లిక్స్. ఓకే, నౌ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా హౌ టు డిజైన్ ఇట్. ఆర్ ఎల్స్ లెట్స్ జస్ట్ కన్సిడర్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ జస్ట్ కన్సిడర్ ద ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్ చూడండి, మనకి ఇక్కడ అలైన్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, టాప్ వచ్చేసి మెనూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ట్రై టు డిజైన్ ఎగ్జాక్ట్ గా డిజైన్ చేయకుండా ఏం ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ట్రై టు డిజైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఫెమిలియర్ టు ద ఫ్లెక్స్ బాక్స్ అండ్ గ్రిడ్ అండ్ అదర్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, అండ్ అదర్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్. క్లియర్? దిస్ క్లియర్? సో మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో 2D 3D గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. 2D డిజైన్స్ ఎలా ఉంటాయి, 3D డిజైన్స్ ని మనం ఎలా చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో టైం అంటే మనం యానిమేషన్ చూద్దాం, లేదంటే నెక్స్ట్ తర్వాత సెషన్ అయినా యానిమేషన్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఇంకా 4-5 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. విత్ దట్ వీ కెన్ ర్యాప్ ద సిఎస్ఎస్. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్, రైట్? సో యూ guys have to practice it properly so that you will get to know and you will get hands-on knowledge about the CSS. సో ఈ సిఎస్ఎస్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఈ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని గుర్తుంటాయి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? Now you guys, if you have any doubts, you can ask me the doubts now. So ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can share your screen and also ask me the doubts. Okay, so I'll just stop the recording.